Hi, hello guys. How are you all? அண்டு இந்த மெயினாக இது இன்றைக்கி பண்ணியே ஆகணும்னு காலையிலேயே இதை ஓப்பன் பண்ணி நேஷ்னல் மீடியா லெவலில் இதை நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கான காரணம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ தான். இது ரியாக்ட் பண்ணுறதோட நம்ம ரெஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஜேர்னலிஸ்டில் ஸ்ரேயா அவர்களும் உண்டு. மிரர் நவ் டைம்ஸோட நெட்வொர்க் தான், பட் இந்த மிரர் நவ்வில் ஓரளவுக்கு அன்பயஸ்டாக நியூஸை சொல்ல முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதை நிறைய தடவை எஃபெக்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான கிரெடிட் எல்லாமேலாம் இருக்குது. சேட்லி இன்னைக்குன்னு பார்த்து கொஞ்சம் தடுமாறி இருக்கு போல். அந்த வீடியோ வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். Ladies and gentlemen, we at Mirror now have always been sympathetic to the South's concerns of having its voice silenced and have duly amplified their concerns over being imposed with Hindi. But support and solidarity, ladies and gentlemen, can only be extended to a stand which actually makes... அவங்க சொன்னதை பார்த்தீங்களா? they will be sympathetic. ஆமாம், சவுத்துக்கு கன்சர்ன் இருக்குது, அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க தவிர they won't condemn, they won't எப்படி சொல்கிறது, அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வாய்ஸாக நம்ம இப்போ நேற்று நம்ம பார்த்தோம்ல, ஓனல் எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தார், ஓடனல் எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தார், அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ப்ரெஸ்ஸாக இண்டிபெண்ட்டாக கருத்தை இந்த கவர்மெண்ட் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்குன்னு ஃபேக்ட் செக் பண்ணுற அளவுக்கு கண்டம் பண்ணதே இல்லை. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் எங்களுக்கு பாவம் பார்க்க வேணாம், எங்களுக்கு நீங்கள் சிம்பத்தைஸ் பண்ண வேணாம், நீங்கள் ஃபேக்ட் செக் பண்ணி உண்மை என்னன்னு சொல்லுங்கள், அதுவே எங்களுக்கு போதும். கர்டசியை நாங்கள் இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கப்புறம் இது தேவையில்லை, ஆனால் ஓரளவுக்கு தான் நாங்கள் சிம்பத்தி சேவ் பண்ணுவோங்கிறது எல்லாமே அது தட் இஸ் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் தான் எனக்கு தோணுது. இது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், என்னோட பர்சனல் ரேங்க். Ladies and gentlemen, we at Mirror now have always been sympathetic to the South's concerns of having its voice silenced and have duly amplified their concerns over being imposed with Hindi. But support and solidarity, ladies and gentlemen, can only be extended to a stand which actually makes sense, not something which is downright silly. Today, the Stalin government decided to present the state budget for this year, but it's not the contents of the budget that is raising eyebrows, but rather its promotional material which is now on your screens. The rupee symbol, the globally recognized sign of India's currency worldwide, is missing from the promotionals. In its place is the Tamil letter Ru to symbolize the rupee. Ladies and gentlemen, Tamil pride is one thing, we understand this. But honestly, this is just tiresome prejudice now. Let's put things in perspective. The DMK government, locked in a battle with the BJP-led centre over Hindi imposition via the new National Education Policy's 3-language push, feels even the rupee sign is Hindi imposition, which is why it has decided to replace it. If this sounds ridiculous to you, there's much more. This symbol on your screen is actually the rupee symbol, as we know it, was introduced in 2010, a time when the UPA government was in power, and the DMK was an essential ally in the ruling coalition. Moreover, the design of the rupee symbol was the brainchild of a designer who currently teaches at IIT Guwahati. His name is D. Uday Kumar. His father, N. Dharmalingam, was actually an influential DMK MLA. Irony, ladies and gentlemen, is dying 1,000 deaths, with the party now seeking to distance itself from a symbol tied to its own legacy. For over 15 years, the DMK had no issue with using the rupee symbol. In fact, its patriarch, Karunanidhi, even blessed it. We'll show you that picture. But now in 2025, it is a symbol of imposition for them. How does that make sense? For the BJP, it's an opportunity sent from heaven. Its state chief, Annamalai, is asking Stalin how he can be that stupid. Listen in. So it is not only condemnable, it is also laughable that Tamil Nadu state government today, they have decided to change the rupee symbol, which is commonly accepted across Bharat. In fact, all of us know in 2010, when the central government called for a design contest, it was a Tamilian whose design got selected. His name is Uday Kumar. His father also happens to be a farmer. இப்போ இவங்கெல்லாம் பாலிட்டிஷியன்ஸு, இவங்க டெரிகேட்டரியாக உரிமையில் பேசுவாங்க. எவ்வளோ ஸ்டூப்பிடாக இருப்பீங்க, ஹவு கேன் யூ ஸோ ஸ்டூப்பிட் மிஸ்டர் ஸ்டாலின்னு கேட்டு அவங்க ஃபோட்டோலாம் போடுவாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் கோட் மீடியா தான், ஏன்னா அவங்க ஃபன் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதுவே இங்கே இருக்க ஒரு சாமானிய ஒருத்தன் இப்படி ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவாங்க. சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், அண்ணாமலை ஏன் அப்படி அறிவில்லாமல் பேசுகிறாரு அப்படிலாம் நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம மேலே மொத்தமாக பாஞ்சிட்டு கடிக்க வர்றாங்க சங்கீஸ்லாம்.
தட்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ். அவங்க எவ்வளோ அவதூறு வேணால் பேசுவாங்க, ஆனால் நம்ம வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் ஹை, ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஹை, வி ஆல்வேஸ் ஹவ் டு டேக் த ஹை ரோடு, ஹை எண்ட். அவங்க டெரிகேட்டரை தான் பேசுவாங்க, அதுக்காக அவங்களுக்கு நம்மளும் இறங்கி கீழ்த்தனமாக கேவலமாக பேச முடியுது. பேசினா நமக்கு தான் அதுக்கு மரியாதை இல்லை அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் லைசன்ஸ் டு கில் மாதிரி. அவங்க என்ன வேணால் அவதூறு பேசலாம், இவ்வளோ வேணால் டெரிகேட்டராக பேசலாம், அவங்களுக்கு எல்லா லைசன்ஸும் இருக்குது. அடுத்தவன் அதுக்கு எதிர்வினை ரியாக்ட் கூட பண்ணக்கூடாது, கடந்து தான் போகணும். அந்த நிலைமை வச்சுருக்காங்க. MLA from Rishivandiam constituency. That point of time, Kalaignar Karunanidhi was the chief minister, Mr. M.K. Stalin's father. He called Mr. Uday Kumar and celebrated. He called that as a Tamil pride. Tamil Nadu government doesn't have any right to get into the affairs of central government in the union list. Tamil Nadu government is trying to do it. இப்போ மட்டும் நல்லா எரியுதா? ஒத்திசைவு பட்டியலில் ஸ்டேட்டோட பாலிசியில் ஸ்டேட்டோட பவர்ஸில் இருக்க லாங்குவேஜ் எல்லாம் உள்ளே பூந்து நொறுக்குனப்ப நாசம் பண்ணப்ப அப்பெல்லாம் இனிச்சுது, இப்போ மட்டும் எரியுதா? அப்படிதான் கேட்கறது தெரியுது. நிறைய சுதாகர் கிளிப்ஸ் வருது guys. He called Mr. Uday Kumar and celebrated. He called that as a Tamil pride. Tamil Nadu government doesn't have any right to get into the affairs of central government in the union list. Tamil Nadu government is trying to do it. Either this is foolish or it only shows their immaturity. They may not like the BJP, they may not like the NDA, that's fine. They're all opposition parties, you have differences. But how can you have differences with the national symbol? And the national symbol which has been there for a long period of time, accepted by all people in this country. லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம்னால நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி 1947 நம்ம ஒரு 75 இயர்ஸ் மேலே ஆச்சு. இந்த சிம்பிள் அக்செப்ட் பண்ணி 2010 15 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. நாட் ஈவன் அ லாங் டைம். Or now this party going to say that the currency note in circulation and used by people as money is not going to be used by them in future? And you do it in a budget which is very unfortunate. These are all small petty things which should not be done. It shows petty thinking of a political party which is trying to create a barrier and a distance between their state and the rest of the country without understanding that it will not have the approval of the people of the state. But the DMK that faces an election next year isn't backing down. Not on the rupee symbol and certainly not on the three-language row, which they feel is the BJP's way of eroding Tamil's authority in the state. In fact, they have upped the ante on Education Minister Dharmendra Pradhan, who had called the behavior of Tamil MPs in Parliament uncivilized. Listen in. Tamil Nadu is uncivilized, sir. What do you have to say about it? No, already our Chief Minister has replied for it. And people of Tamil Nadu and people of India have already started realizing who is really uncivilized here. We are just asking for our rights, the basic rights, where we paid the tax, and we are asking the money for our children, which is being rejected because we are not accepting the three-language policy, which will never happen in Tamil Nadu. So our Tamil Nadu Chief Minister and the public of Tamil Nadu, they will all back the Tamil Nadu Chief Minister and the government. Education policy or the three-language formula is what he has to say. Dharni Vijay Prakash for time from Chennai. Ladies and gentlemen, at the end of... Now, how can anyone go ahead and defend a statement like that? Ladies and gentlemen, at the end of the day, real battles are fought over real issues. Education, jobs, federal... Now, how can... இது டிஎம்கே லீடர் பேசினது, அது தப்பு, ஃபைன் தான். இதே மிதர்னோ தான் ஹேட் ஸ்பீச் பேசின பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் அவ்வளோதான், கடந்து போயிட்டாங்க எல்லாரும். அதாவது அதிகமாக குழந்தை பெற்றவங்ககிட்ட ஆட்டோ ரிசர்ச்லாம் கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ணி ஹேட் ஸ்பீச் பண்ண பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இன்றைக்கி அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். ஆக்சுவலி குழந்தை அதிகமாக பெற்றுக்கிட்ட யூபி பீகாருக்கு பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனும் டாக்ஸும் பிரித்து கொடுத்து அதே பிரைம் மினிஸ்டர். வேற லெவல் ஐரனியில் அதான் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ். எல்லாரும் go ahead and defend a statement like that. Ladies and gentlemen, at the end of the day, real battles are fought over real issues. Education, jobs, federal rights, and yes, even over language imposition. Not over a currency symbol that has been in use for 15 years with no protest from the very party that is now rejecting it. The people of Tamil Nadu deserve better than tokenism. And the DMK needs to ask itself, does it want to fight meaningful battles or simply make noise? Because that is what they seem to be doing right now.
My guest this evening, before I go to them, I want to go to the one person who is absolutely baffled with this entire controversy, D. Uday. எப்பா எல்லாத்துலேயும் இந்த தம்பியார உதயகுமார் வந்து பேசினாப்புல அவர் எல்லாத்துலேயும் பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிஃபைன் ஆகி தான் சொல்லிட்டு இருக்காப்புல ஆனால் So much Uday for joining us. My அவங்க guest this கண்டென்ட் evening, இல்லை நான் கடந்து and போயிட்டேன். this is going to be a quick debate. Yazini PM is spokesperson of the DMK, joining us on the broadcast. Dolphin Sritharan, State Vice President of the Tamil Nadu BJP, joining us on the broadcast as well. Thank you very much. Madhvan Narayan is a senior journalist. He's with us. Kishore Subramania is a financial expert with us as well. Of course, I'm going to come to the DMK spokesperson first. Yazini, thank you very much for your time here. Please correct me if I got the pronunciation of your name wrong. Can I please ask you to justify why the Tamil Nadu government has done what it has done? It simply defies logic for many people. Yeah, sure. And my name is Yarini. Kanimori ma'am's name is still being mispronounced in the parliament. New for us, right? So coming to the point, right? So first, I think during your conversation with Mr. Uday Kumar, there was repeatedly a fact was being said that the symbol that he had designed has been discarded, right? What was released today was a logo in Tamil, wherein he had used the symbol, the letter Ru, which expands to Rubai, okay, in Tamil. So the reaction from Annamalai is really hilarious because he being a civil servant, I have a document with me of a TNPSC call for of the last year, okay? Being a civil servant, he should have known that we use it in every document since Tamil is an official language. Second, we haven't, the intention is not to reject a symbol per se. The intention is for a symbolic protest against the bias that the central government is showing towards the South Indian states and specifically Tamil Nadu, right? With regards to the GST shares or the tax devolution or the withholding of the the taxes just because we are not adhering to what the imposition that they're trying to do with regards to the national education policy or the Hindi imposition, right? So it is a symbolic protest. And the next issue that I really want to talk about is it was not just the logo that was released today. There was 2 documents that were released today by the Tamil Nadu government. It is an economic survey, okay, done by the Planning Commission of Tamil Nadu. It was released in 2 languages, Tamil and English. If you take the English document, we have still used the same, the R or Ru, symbol, right? In the English document. In the Tamil document, we have again resorted to using the Tamil letter Ru. And you've been asking Uday Kumar about the design of the symbol that he had designed, right? I would like to point out to one design that he's done in it. There is an equal to symbol in the top of the R that is used, right? It means equality, which the union government has utterly failed with regards to the with regards to the financial dispersion or the federal structure of the country. So we are being more democratic and more patriotic, and we are clear on our constitutional values when compared to the union the union government. And the reason why we have used Ru is just as a symbolic protest against the inefficiency and the bias that the union government is showing towards Tamil Nadu. And in spite of all the restrictions with regards to tax dispersion, one point, share one point. What the BJP is trying to do specifically, Annamalai, is to divert people from the facts that have been highlighted in the economic survey of Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu, despite tax restriction, has grown 8%, still contributes to about 9.2% of the GDP. Per capita income is about the 4th in the country, and it is a multi-city economic, unlike the Maharashtra and the Gujarat and the Karnataka models. And with regards to the manufacturing GDP, we are contributing to 11.9%, despite all the restrictions and the biases by the union government. So I think the BJP really needs to stop fear mongering. Thank you. Okay, I think you've made your point, Yaini. Dolphin, would you want to respond to that? They are saying this is just a symbolic protest. We have not dropped the rupee symbol at all. In fact, if you look at the English version of what was released today, of the budget that was released today, the rupee symbol continues to be there. So why are you saying that we have dumped it? That we have dumped a national symbol? இப்போ ஒரு சங்கி டிபேட்டுக்கு வாங்கினா அவன் கண்டதை பேசுவான், இரிட்டேட்டிங் தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம கேட்டு தான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், கேட்கணும். பிடிச்சிருந்தா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும், முடிஞ்சா ஏற்றுக்கணும், பிடிக்கலன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் கடந்துப்போம். ஆக்ட் த ஆக்ஷன், நாட் த பர்சன் கைஸ். ஏடிடி சொன்னது அவன் யாரும் மறந்துடாது. ஏடிடி நிறைய நல்லது சொன்னார், பாவம் அவர் தான் ஃபாலோ பண்ணல, பட் ஃபைன். As our Yadini told, we are not see anything wrong. But one thing in Tamil Nadu, our Chief Minister for the last 4 years, he has some good achievement. What is the good achievement is, he has the Tamil Nadu government getting more and more loans. Number 1 state in the country. For the last 4 years, nearly 9.5 lakhs crores he borrowed and make our country, our state, everybody was
lone person. But this budget, there is nothing in the budget because the borrowings by the government of Tamil Nadu was only for their free scheme and all the things, not for any capital. That's why they have no subject, no stuff in their budget. So they want to make some gimmicks in the Tamil culture. In fact, Dravidian model or Dravidian model government of Tamil Nadu, they are against Tamil. Their drama, nowadays they cannot cheat the people of Tamil Nadu because it is not 1962. That time they can do anything and they play against the language, the game and all. Nowadays people are aware. They are not fell down of this gimmicks of this Tamil Nadu because last 3 days why are you calling this a gimmick? In Tasma, government of Tamil Nadu. Listen to my question. Why are you calling this a gimmick? Yeah, that's why. Yaini is saying that we haven't dropped the symbol at all. She's claiming that we have not dropped the rupee symbol at all. It is in the English version. It's only in the Tamil version that we have resorted to using the Tamil symbol for rupee. See, yeah, what they said, that's Jayaranjan today, they said, it is in Devanagari, that's why we changed it to Tamil. Even the Ru is not mentioning the Rupa, it is also not Tamil, it is other Sanskrit version only. So they don't know. Our Stalin, our Chief Minister, it is very unfortunate. What is going on in the state, he doesn't know. That is the problem. He was guided by some persons. That's why he is giving statement without knowing him what is going on with that. They want to hide the things the last 3 days. The huge scam was there in the Tamil Nadu Tasmak. All manufacturing of arak and then supply chain and the godown and everybody was involved, and then all the Tasmak liquors was price hiked 10 rupees per bottle, and then thousands of crores of scams are there and was found out by ED. Okay. So they want to change the diversion, they have the divert tactics always. That whenever the government of Tamil Nadu failed, law and order situation was failed, even girls are not safety in this state, even this type of all price hikes are there. Government of Tamil Nadu have very much anti-incumbency. That's why the government of Tamil Nadu want to divert the attention of people. That's the Rupa, Ru and all. They are not for Tamil because this person, Dharmalingam Uday Kumar, he is in the Dharma Sankat position. But we are saying that as a BJP Karyakarta, I am saying I am proud of Uday Kumar Dharmalingam because he is coming from a small tiny village and make India proud, all of the nations. So he is coming from a small tiny village and make India proud, all of the nations. So even the Tamil Nadu Chief Minister, even it was the history was created by your own Tamil people, the own Karyakarta of DMK and the farmer son, DMK MLA son, but they are not ready to accept that, but because of the petty politics. That's why it is our state president said it is a stupid thing. Yaini, the BJP has a point here. You can say what you want to say, but the fact is that it was the DMK's communication cell that called up journalists and pointed out to the fact that the rupee symbol has been dropped from the Tamil version of Tamil Nadu's budget, right? So you wanted to tell the world what you have done. Point is, and the point will be asked, for 15 years, there is no problem with the rupee symbol. Last year as well, when the budget was released, even in Tamil, the rupee symbol was changed. It's only this time that you're dropping it. So 15 years, you don't have a problem. Suddenly, in a year ahead of elections, you have problems. That is the point the BJP is also making. Yes, can I answer? Yeah. So it was not in the 15 years, none of the previous union governments, resorted to blackmailing the states into accepting the policy by withholding the funds. It is for the last 1 year, I think since February, there's been a to and fro between the union government and the state government, and the union government is lying in the parliament, and the union government is arm twisting the state into accepting the policy by withholding the funds. It's not just with regards to the NP, but also with regards to metro, be it the GST revenue or the tax devolution. None of the previous union governments were as draconian and autocratic as that of the union government right now. So that is the reason why we have to resort to a symbolic protest right now. And just a question that I would like you to direct it to Mr. whoever has been the representative of BJP, right? He's spoken about the debt of. I'm sorry about that. I don't know his name. I'm really sorry. Yeah, he spoke about the increase in the debt. His name is Dolphin Sridharan. Okay, Dolphin Sridharan, sir. Yes. So, Sridharan, sir, it's a question to you. Okay, the center has been repeatedly not releasing funds for Tamil Nadu, and that is one of the reasons why Tamil Nadu is more of a self-sufficient state. We have to generate our own revenues when compared to even Maharashtra and Gujarat are getting more funds than when compared to Tamil Nadu. And in spite of all that, we have ensured that the GDSP to debt ratio is comparatively better in our state, right? And the government is allowed only to get a 40% of the debt, whereas it has exceeded 60%. So from from what you've said, are you also criticizing the union government for disproportionately increasing the debt of the country? Why, or else are you going to take a dual stand or a hypocritical stand with regards to the union government? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா
பிஜேபியில் இருக்க ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சொல்கிறாரு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாருங்கள் கடன் மேலே கடனாக வாங்குது, இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு தமிழர்களையும் கடனாளி ஆக்குது அப்படின்னு. அதுக்கு யாழினி டிஎம்கே ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவங்க சொல்கிறாங்க, சரிப்பா இப்போ இது சொல்கிற இது மூலியமாக நீங்கள் யூனியன் கவர்மெண்ட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா 40% இருக்குன்னா ஜிடிபியில் நீங்கள் கடன் வாங்குறதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது, நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகி 60% வரைக்கும் வாங்கியிருக்கீங்க. அப்படி யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது பிஜேபி காரியகத்தை பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. ரிவீட்டே அது ஷாக்கு தான் இதெல்லாம். Okay. Kishore Subramania, is this much to do about nothing? Because the DMK spokesperson coming here is pointing out it's a symbolic protest. Okay. Dolphin sir, wait, let's get others into the show before they get angry with me. For Tamilians. So the debt of the union government will increase from 40% to 60%. The permissible is only 40%. Will you criticize the union government just as you criticize Tamil Nadu? Please. Okay. Thank you. Okay, both of you, just a minute. Let me get others into the debate as well. Yeah, Kishore, go ahead. Thank you, Shreya, for getting me into the debate. If I had to make a symbolic protest with 3 people, Tamilians on the panel, I have to start speaking in Tamil. I'm not going to do that. I will give you the courtesy of understanding what I speak because it will be actually 4. All the 4. courtesy of understanding டேய் யாரா நீங்களா? உண்மையாலுமே புரியலடா. உங்களாம் படிச்சிருக்கீங்களா? உங்களாம் அறிவு இருக்கா? என்ன கதை ஸ்காலர்னு வரீங்க, எப்படா ஒரு இங்கிலீஷ் டிபேட்ல வந்து தமிழில் பேசணும்னு சொல்கிறீங்க? இது தமிழ், இது நமக்கும் தப்பு. இங்கிலீஷ் சேனலில் வந்து ஹிந்தியில் பேசுகிறான் அவனும் தப்பு. எப்படா உங்களுக்கு எல்லாம் தோணுது? ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசணுங்கிற அடிப்படை பொது அறிவு கூட அவங்களுக்குலாம் இல்லை. நான் வந்து தமிழ்லேயே ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனால் பாருங்க நான் அந்த மாதிரிலாம் சிம்பாலிக் ப்ரொடெஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு அந்த சிம்பாலிக் ப்ரொடெஸ்ட்டை டிஸ்கிரேட் பண்ணுறாராமா. யாரு? நம்ம ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட். வாங்க பார்ப்போம். For Tamilians. Now you will be the only person who will not understand, but I will not do. But okay, having said that, the first point I would like to say is that this is the first time in my life I'm seeing a symbolic protest for a symbol. So it is absolutely literal in its name that it's a symbolic protest. It's for a symbol. Oh, let's get the facts straight. Okay, forget about the election posturing. Forget about the political parties involved in it. The facts are very simple. Political parties want to score brownie points. So let me ask from both the parties. One, what is the problem if there is a Tamil rule? What is the actual damn problem? There is no problem. Number one. Number two, what is the problem in having the Devanagari script itself? Both have no problem. But both the political parties now want to score a brownie point. My point as a very common citizen is very plain and simple. This symbolic gesture and posturing is not going to get you votes. This is not 1965. That's point number one. Point number two, countering this is giving importance to any political party. Point number three, to the honorable DMK spokesperson Yarini madam, I would like to say that if we had a day separately to argue about numbers, debt to GSDP ratio in Tamil Nadu, I would have a lot of positive things to say about Tamil Nadu. I would also have a lot of negative things to say about Tamil Nadu. So let's not get into that. Let's not divert the topic here. The topic is the rupee symbol. All that I feel is irrelevant to the citizen, irrelevant to you and me. 30 minutes of wasted time. The country doesn't progress out of this. You even print a... எப்போ உனக்கு வேஸ்ட் டைம்னா எதுக்குப்பா அந்த டிபேட்டில் வந்து கலந்துக்கிற? உனக்கு தான் அறிவு இருக்குது, உனக்கு தான் 1008 வேலை விட்டு இருக்குது, இது வேஸ்ட் டைம் தானே? இல்லைங்க இதெல்லாம் டாப்பிக்லாம் வேஸ்ட்டுங்க, நான்லாம் அதை பற்றி பேச வரேன்னு சொல்லிட்டு வாக் அவுட் பண்ணலாம்ல. இல்லை நீ பராமலே இருந்திருக்கலாம்ல, டிக்ளைன் பண்ணியிருக்கலாம்ல ஆஃபரை. அவ்வளோ வெட்டியாக இருந்து அவ்வளோ நேரம் மூச்சை பிடிச்சி பேசி இது பேசுகிறதே வேஸ்ட்டு நீயே புலம்பிட்டு போகிற. யாருப்பா நீ? படுத்துக்கிட்டு மேலே பார்த்து துப்புற மாதிரியே இருக்கியப்பா. With any damn language from Timbuktu. It doesn't make any difference to me. The common man's per capita income is $2,750. How are we going to increase that? Samsung factory in Chennai is having a communist protest where the production is being stopped. Are we going to talk about that or the symbol? See, symbolism works in politics. That's why they are working. 3 language policy, 4 language policy. இப்போ எதுக்கு இந்த சிம்பிள் வச்சிங்கன்னா, நாங்கள் சிம்பிள் வச்சுருக்கான காரணம் என்னென்னா, எங்களுக்கு டேக்ஸ் வரல, எங்களுக்கு ஒழுங்காக நிதி பங்கிற்கு வரல, இருக்கிறதுலே ரொம்ப யூனியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து வர டிவிஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ரொம்ப இன்ஜஸ்டிஸ்டாக வருது, அதனால நாங்கள் வந்து சிம்பாலிக்காக ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னதுக்கு ஜிடிபி எடுத்துகிட்டு வரீங்க, இது வரீங்க, அது எடுத்துகிட்டு வரீங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லாதுன்னு பேசிட்டு தலைவன் ரொம்ப தேவையானதாக பேசுகிறாப்புல. நம்ம தலைவன் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் என்ன பண்ணுறது, தேவையானதாக பேசுகிறாரு. என்ன பேசுகிறாருன்னா, பாருங்கள் சாம்சங்கில் வந்து கம்யூனிஸ்ட்லாம் வந்து போராட்டம் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எல்லாமே ஒரு புரட்சி மூலிமா தான் நடக்கும், எல்லாமே ஒரு ரெவல்யூஷன் மூலிமா தான் நடக்கும். சீர்திருத்தமே ரெவல்யூஷனில் மட்டும் தான் நடந்திருக்கு. இல்லைனா இன்னும் சத்தியை பிடிச்சி தொங்கி இருக்க வேண்டியதான். ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர்னு பெரியவங்க சொன்னாங்க, முன்னோர்கள் முட்டாளில்லைன்னு தற்கொலையாக இருந்திருந்தோம்னா இன்னும் சத்தியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்திருப்போம். ரெவல்யூஷனால தான் மாற்றம் வந்திருக்கு, சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, ப்ராக்ரஸ் வந்திருக்கு. இன்னைக்கு இது வரைக்கும் எந்த சாம்சங் உலகத்தில் எந்த கம்பெனி எந்த பிளான்ட்லேயுமே சாம்சங் ஓடுதில் எந்த ஒரு
இந்த பேர் யூனியனுமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவல், கோர்ட்டோட அப்ரூவலோட கைட்லைன்ஸோட முதல்ல தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு யூனியன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அது ஒரு ரெவல்யூஷன், அது ஒரு ப்ராக்ரெஸ். அதோட புரிதல், தெளிவு, பின்னாடி இருக்க ஐடியாலஜி, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயமா இருக்கலாம். நான் ராம ஆண்டான்னு ராவண ஆண்டான்னு எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது, மாதம் சம்பளம் இருக்குது, 3 வேளை சோறு இருக்குன்னா எந்த கழுத ஐடியா கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போகணும், பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வேணால் அப்படி இருக்கலாம், எல்லாரும் அப்படி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்க முடியுமா? கரெக்டாக சில பேர் கொள்கைன்னு இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு பிரின்சிபல்ஸ்னு இருக்கும், அதெல்லாம் வேல்யூ பண்ணுறவங்க சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் தானே. என்ன சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பர்ட்? உங்களுக்கு இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். 400 language policy, it's not going to affect my life. I am very simple. I'm going to learn what I want. I am not going to allow something to be on me. That's fair enough, because I do accept the DMK's point of view on one thing, that today if the union government has to name 20 things, why do they have to do everything in Hindi? Why can't be 15 things named in Hindi, 3 in Tamil, 3 in Bangla, 3 in Gujarat? 20 திங்ஸ் ஹிந்தியில் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்க. நான் சாதகமாக தான் பேசுகிறேன், ஆனால் ஹிப்போக்ரஸி பாருங்க. ஹிப்போக்ரஸியில் இக்னரன்ஸ். 20 திங்ஸ் ஏன் ஹிந்தியிலே லேர்ன் பண்ணுறாங்க? 15 ஹிந்தியில் வச்சுக்குவாங்க. 50 முதல்ல யாரையா உரிமை கொடுத்தா? யார் முதல்ல 15? உங்களுக்கு 20 வருஷம் நேம் பண்ணால் 15 கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஹிந்தியில். 3 தமிழில் வைங்க, 3 தெலுங்குல வைங்க, 3 பங்காளில் வைங்க. ஏன் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்னால் அவ்வளோ இதுவாக உங்களுக்கு இலக்காரமா? ஹிந்தியே ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தான், ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தான். In Hindi, why can't be 15 things named in Hindi, 3 in Tamil, 3 in Bangla, 3 in Gujarati, Malayalam? You can do that. See, it is about keeping the country united. But at the same time, let us understand, these are trivial issues. Talking about a symbol, 30 minutes of wasted time for you, me. I value your time and her time. The madam's time from DMK. Don't waste your time on doing this. Do things which are more progressive. Stop that damn protest in Samsung office, which is causing harm to my nation, my children's livelihood. அப்பாடே, சாம்சங் தொழிலாளர்கள் உரிமைக்காக போராடினதால இவரோட குழந்தைங்களாம் கஷ்டமாயிடுச்சான். எப்பாடே சாமி, இதை விட ஒரு உருட்டை நான் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கேட்டதே இல்லை. பட் ஓகே, அவருக்குள்ளே இருக்க ஒரு கொஞ்சோண்டு இருக்கும் தானே, சங்கீசம் கொஞ்சோண்டு இருக்கும் தானே, கொஞ்சம் எட்டி பார்க்க தான் சரி, பரவாயில்ல, கடந்து போவோம். Madhavan Narayan, do you agree? இதுதான் ஹைலைட் ஆஃப் த பீஸே. இப்போ அடுத்தது நம்ம தலைவன் மாதவன் நாராயண் வந்து பேசுறது பாருங்க, அதுதான் ஹைலைட் ஆஃப் த எபிசோட். அதுக்காக தான் நம்ம பார்க்குறோம். Madhavan Narayan, do you agree with Kishore that the entire language row, the entire fight over language is simply unnecessary and irrelevant to the people of Tamil Nadu? Because much of Dravidian politics, in my understanding, is built around language and linguistic pride. Does it still matter, or does it not matter anymore? That the politicians can say and do what they want to do and fight over symbols, but it doesn't really matter to people who will ultimately vote next year? Shreya, I have to tell you that usually I find you unbiased, and today you were completely biased in your opening statements. It shows immaturity and a lack of understanding of how the republic was actually constituted. I'm sorry, don't act like your infamous sister channel on this, because we belong to a different league altogether. Secondly, symbolism is of utmost importance in politics, and even Yarini, name Ra, Tamil Nadu. சொன்னா சம்பவக்காரன் சொன்னா நான் உண்மையாலுமே மிரர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். ஓரளவுக்கு அன்பயஸ்டாக ரொம்ப சென்சிபிளாக பேசக்கூடிய ஒன் ஆஃப் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ஸ்ரேயா அவர்கள், அவங்களே இன்னைக்கு நார்த் இந்தியன் பயஸில் இறங்கி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் யூனிட்டி, நேஷனல் யூனிட்டிக்கு த்ரெட்டான். என் லாங்குவேஜை நான் பேசுறது, என் லாங்குவேஜை நான் யூஸ் பண்ணுறது நேஷனல் யூனிட்டிக்கு த்ரெட்டான். டேய் யாரா நீங்கள்? டேய் லிட்ரலி யாரா நீங்கள்? And even Yarini, the name Ra, Tamil Nadu had Ra. And that is very unique to Tamil. And that shows an ancient civilization which is more than 5,000 years old, separate from the Sanskrit and the so-called Aryan-based civilization. So India has been formed as a union of states based on modern values of the constitution, not somebody's personal idea of history. A third thing I want to say is that symbolism is important in politics. And Mahatma Gandhi used salt as a symbol. So it was because you invoke people's sentiments by using symbols. That is a legitimate aspect of politics. The entire branding industry and the logo industry is based on this. Tricolor is also a symbol. Another point I want to make is that Mahatma Gandhi wore British English suits before he switched to the loincloth, because he found that the British Raj was unjust. So the DMK has reasons to revise its views. Today you cannot say, why was Prayagraj not named as Prayagraj from Allahabad when Vajpayee was the Prime Minister? BJP has changed its views over its years, and so does the DMK. I find that Uday Kumar, who's a designer who
came up with a good design. He's much more equanimous in this than the simplistic, outraged people. First of all, North Indians need to learn Indian social history, especially of, everybody is no longer a Madrasi down south. There is a huge 5,000 years history, separate language, separate identity. You kept on saying the word pride. No, the word is identity. The word is identity, and you have to understand and deconstruct that word. Lots of anthropological and sociological research has gone into this. Instead of just talking to superficial party spokespersons, we need to get into academia, the history of language, etymology, anthropology, ecology. Everything needs to be studied properly before you arrive at a conclusion on this. Let me say, last but not the least, Indians need to be united by modern constitutional values and not on just ancient ideas. We are a modern republic. Looking forward is a better idea than looking backward. In this, some of the issues raised by the DMK are highly relevant. And just as suddenly today you have a concept called the Global South, you didn't say there was no concept called Global South 30 years ago. Why? Because all of the world's various countries are suddenly realizing that they need a post-colonial identity. So if the BJP is not to be accused of hegemonism and homogenism as opposed to integrationism, then it will have to be watching its step. Symbolisms will happen. We had a protest over Jallikattu in Tamil Nadu. Even there are symbolisms in renaming of roads on which I can actually hold forth for an hour on why some roads shouldn't be renamed that way and why not. There's a lot of history. So, let me say, somebody joked with me on Twitter, which was excellent, because Kishore was talking about 4 Tamilians on this panel, but somebody came up with a lovely Urdu-Hindi pun on this. Before that, let me point out that Dev Fadnavis, who is the Chief Minister of Maharashtra, and Amit Shah, who is the Home Minister of the country, both have surnames that are Persian. Shah is Persian, Fadnavis is Persian, because sometimes I say the Delhiites look at Persia, the Tamilians look at Delhi with the same pair of eyes. So if you're bothered about somebody coming from Northwest, so will the Tamilians. You have to respect and listen and act more sensitively, and don't call a reaction as an action. That is very, very central to understanding this. And somebody told me, since I also, by the way, of the 7-language product, I myself, I can compete with Sudha Murthy on this. I speak Urdu and a bit of French as well. And if you go into this, somebody told me this rupiah and that rupiah, they are both rupee symbols. ये दोनों एक रूबरू हो गए. तो ये रूबरू जो हो गए, तो ये सांस्कृतिक गतिविधि या दृष्टि से देखे तो रूबरू हो जाए तो अच्छा रहेगा. Everybody, how many Hindi people do you know who speak Tamil? Why was I forced to learn Hindi? I'm asking myself. I speak fluent Tamil. I speak Hindi. I love Urdu. In fact, my jocular advice to Tamil Nadu government is that adopt the three language formula and start teaching Urdu in Tamil government schools. And that is the symbolic, creative way of doing things. Okay. I believe Kishore wants to come in as well. Kishore, I don't have too much time, but go ahead. I'll not take more than 30 seconds. Okay, so to the senior journalist, Mr. Madhavan, he knows 7, I know 8. So one plus than you. So that's point number 1. Point number 2, we can actually do a lot of cliche talking here about anthropology, etymology. இதெல்லாம் கிளீஷேவான். காசு 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 மட்டும் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஐடியாலஜி, ஃபிலாசபி, பிரின்சிபல், ஹிஸ்ட்ரி, கல்ச்சர் எல்லாமே அவங்களுக்கு இதுவாக தான் இருக்கும், கிளீஷேவாக தான் இருக்கும். Cliche talking here about anthropology, etymology and stuff like that. But my simple language, which the common man is asking, that is, he says, I'm hungry, I need a job. Give that, and that's all you need to do as a politician. Fulfill the promise of ensuring prosperity to the state. அப்போ வெள்ளைக்காரன் இருந்தானா, வெள்ளைக்காரன் ஒரு வேலை கொடுத்தானா, தலைவன் எக்ஸ்பர்ட்லாம் அப்படியே சாச்சிட்டாங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாப்புல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருப்போ வெள்ளைக்காரன் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கான், வேலையை கொடுத்தான், வேறு என்ன வேணும் நமக்கு? அது போகாத நமக்கு. வெள்ளைக்காரனே நல்லது செஞ்சுருக்கான், வெள்ளைக்காரனே டெரிகேட்டரே நான் மீன் பண்ணணும்னு இதை சொல்லலை. ஆனால் சொல்கிறேன், இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் என்ன, சுயாட்சினா என்ன, சுதந்திரம்னா என்ன, வேல்யூஸ் என்ன, பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன, ஐடியாலஜி என்ன, ஏதாவது தெரியுமா நம்ம எக்ஸ்பர்ட், ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு? வேலை, காசு, சோறு, பஸ், லைஃப் நல்லா இருப்பேன், அது போதும், எனக்கு வேறு எதுவும் வேணாம். என்ன எவன்? But let me end it with a small story, not more than 30 seconds, Shreya. When Mahatma Gandhi had come down to Chennai for a talk, Subramania Bharati, the famous Tamil poet, could not attend the talk, but the next day morning he came to Mahatma Gandhi and said, I'm very angry with you, Mr. Gandhi, because you had you spoken in the national language Hindi, or had you spoken in Gujarati, I would have appreciated, but you spoke to the Tamil people in English. I oppose that. And he wrote a letter to Mahatma Gandhi on this. But Gandhi replied back saying that, okay, fine, and I understand your point of view, but why have you written this in the letter in English? And Subramania Bharati famously replied back saying that, if I had to appreciate you, I would use my mother tongue, but if I had to
talk, condemn your action, I would use English, which is a foreign language. So remember. இது சும்மா சூப்பராக செலக்டிவாக அழகாக எடுத்து போட்டாங்களா சுப்பிரமணிய பாரதி அது தானே அந்த வேலைலாம் பக்காவாக பண்ணுவாங்க சங்கீஸ்லாம். இப்போ சுப்பிரமணிய பாரதி எது போனாலும் கரெக்டா அப்படின்னா, இப்போ சுப்பிரமணிய பாரதி சைல்டு மேரேஜ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுப்போம். சைல்டு மேரேஜ்லாம் சார் பிப்ரவரி மாதிரியே பண்ணார், உங்களுக்குலாம் என்ன அப்போ நீங்கள் தமிழ் கல்ச்சரே கிடையாது, சைல்டு மேரேஜ் பண்ண மாட்டீங்கன்னு அவாஸ் சொல்லுவாள். இதுதான் அவங்க அறிவு. ஒரு சைட்டேஷன் காட்டிட்டு அவன் பண்ணா அதனால நான் பண்ணேன், அவன் பண்ணா ஒன்னால ஏன் பண்ண முடியல, அவன் இதை பண்ணுறான் ஒன்னால ஏன் பண்ண முடியலன்னு அடுத்தவங்களையே பார்த்து கெட்டுப்போங்களே தவிர சுயமாக நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு என்ன தேவை, நமக்கு என்னவா மாறணும்னு யோசிக்கவே மாட்டானுங்க சங்கீஸ். ஃபஸ்ட்டு திங். ரெண்டாவது, சொல்லியிருக்க கதையில் இப்போ நான் ஒரு தமிழன், நான் அந்த காலத்தில் இருக்கேன், எனக்கு தமிழ் தெரியும், ஹிந்தியும் தெரியாது, குஜராத்தியும் தெரியாது. வாங்க இந்தியர்களே ஒன்றுபடுங்கள், வாங்க நம்மலாம் ஒன்றா சண்டை போடுவோன்னு ஒரு விஷயத்தை செய்தியை வந்து கடத்தணும்னா மகாத்மா காந்தியில் எப்படி கடத்த முடியும்? இங்கே இருக்கவன் கொஞ்சம் பேர் அதே வெள்ளைக்காரன் வேலை கொடுக்குறான்னு ஏதோ இடத்துல கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வச்சு படிச்சிருந்தான், தெரிஞ்சிருந்தான், அவன் ஆர்மியில் வேலை கொடுத்தான், அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் தலித்துக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்கு படிக்கிறதுக்கு அவன் வந்து ரிசர்வேஷன்லாம் கொண்டு வந்தான், அவன் நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கான். இன்ஃபேக்ட் இந்த சங்கிங்களை விட வெள்ளைக்காரன் நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கான். ஆனால் என்ன, நம்ம சுதந்திரமாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும், நமக்கு நாமளே முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு போராட்டம், சுதந்திர போராட்டம் எவ்வளோ பெரிய போராட்டம், அது எவ்வளோ வேல்யூபிள். நம்ம எல்லாரும் இன்றைக்கி சுதந்திரத்தில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கொண்டாடுறோம்ல, சங்கீஸும் கொண்டாடுறாங்களே, அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சு தானே கொண்டாடுறானுங்க. அதனால் அது ஒரு விஷயம். இவங்களுக்கு லிட்ரலி வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அவன் அதை பண்ணான், நான் அதை பண்ணேன், இவன் அதை பண்ணான், நான் அதை பண்ணேன் அப்படின்னு கை காட்டிகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர இவனுங்க சுயமாக நாங்கள் இதை பண்ணோம் பாருங்கள், ஆர்எஸ்எஸ் பாருங்கள், சுதந்திரத்துக்காக இப்படி போராடணும் பாருங்கள், நாங்கள் எப்படி இயக்கமாக நாங்கள் இருந்தோம் பாருங்கள், எதுவும் சொல்ல மாட்டானுங்க. ஏன்னா இல்லை சொல்கிறதுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலி ஒன்றுமே இல்லை, பேரை மட்டும் பயங்கரமாக வச்சு போனாங்க, வீர் கீர்னு பயங்கரமாக வச்சு போனாங்க. Remember, here we have a government which says that a foreign language is better than an Indian language, and that, according to me, is symbolism at the wrong place. If I had to talk in Tamil or Hindi and all of us understood a common language, I would be more proud than calling myself a colonial slave, which has been litigating this language and probably irritated with the fact of the matter where my countrymen today think knowing a language is intelligent and people who don't know English are ridiculed. That is the condition of the colonial slavery and the mindset we have. It is லேர்னிங் எ லாங்குவேஜ் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு நாங்கள் கண்ட்ரி நினைக்குதுன்னு வருத்தப்படுறாரு. அப்போ 3 லாங்குவேஜ் பாலிசி எதிர்க்கிறாரா தலைவன்? கிளாரிட்டி இல்லை. இங்கிலீஷ் தெரிலங்கிறதுல ரிடிக்யூல் பண்ணப்படுறாங்க. ரிடிக்யூல் பண்ணப்பட வேணாம், ஆனால் இங்கிலீஷால் தான் வளர்ந்துருக்கோன்னு பெருமையாக சொல்லலாம். இங்கிலீஷ் தான் நம்மளை அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆக்கியிருக்கு. அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் த லோவர் கம்யூனிட்டிஸ், தலிட்ஸ் எல்லாருக்குமே எஜுகேஷன், மெடிசன், சுகாதாரம் எல்லாமே கொண்டு வந்து இங்கிலீஷ் காரணம் தான். நம்ம குளோபலைஸ் லெவலில் நம்ம பெரிய ஆளாருன்னா அது காரணமும் இங்கிலீஷ் தான். அதெல்லாம் எவன் என்ன வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாலும் விடுபடாது, பிகாஸ் தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. not about the rupiah symbol. मैं ये हिंदी में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, मैं बांग्ला को बोलता पारी, ना तमिल को पेशवेस. That is not the point. It is not about my skill versus yours. It is about what we stand for and does it mean something to you and me. Thank you for your time. Okay. Thank you so much. The attempt over the last 35 minutes was to get everyone's point of view in. Khatam, I'm afraid, Madhavan, no time left. Thank you very much. I know both, Yarini, I know you want to say something as well, but honestly, time over. Kishore, thank you very much. Madhavan Narayan, thank you very much. Dolphin, Sritharan, thank you very much. And thank you, Yarini, for joining us on. இதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் தான் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. கமெண்ட் செக்ஷன், டாப் கமெண்ட்ஸ். Respect the state government and the will of 8 crore people of Tamil Nadu. You keep funds and you will save more. If India become a Bharat that's based on your convenience means, same way we can call மாஸ்க் மேன் ஃபேக் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் சொன்ன கருத்து சரியான கருத்து. இந்தியாங்கிற பேர் இந்தியா தட் இஸ் பாரத், பாரத் தட் இஸ் இந்தியா என்னவோ, நாம் இந்தியன் கண்ட்ரி முதற்கொண்டு இந்தியன் பிரீமியர் லீக்லேருந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து எல்லாமே இந்தியான்னு பேசி வச்சுருக்கோம். திடீர்னு பிரசிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பிரசிடென்ட் ஆஃப் த பாரத்லாம் இன்விடேஷன் அனுப்புகிறாங்க. G20 கவுன்சிலில் பாரத்லாம் பேர் வச்சுருக்கானுங்க. இஃப் இந்தியா கேன் பிகம் பாரத் தட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் மீன்ஸ், சேம் வே வி கேன் கால் தேவநாகி ஸ்கிரிப்ட் ரூபி பிகம்ஸ் ஏ ரூபாய், தமிழ் ரூபாய். வேற அடே a single Tamil alphabet rule made you guys to bet the France. How silly was replacing India with Bharat? Konda vechirukana. If you're not ready to give our share, be ready. Tamil Nadu has official state symbols.
State animal, Nilgiri tar, Nilgiri T.S. hilarious. State bird, emerald dove. State tree, Palmyra palm. State flower, Gloriosa lily. State song, Tamil Thai Vazhuthu. It's considered state song and traditionally played at the official functions. In Tamil, Rubai Ru is written as Rubai as simply Ru as an abbreviation. Good one. Blackmailing by withholding funds, not too far. United States of South India. எல்லாரும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா போட்டுட்டே இருக்கீங்க. Blackmailing states by withdrawing education funds is not too far. Tamil single word make whole Hindi wala cry. Tamils and worldwide Tamil proud. We don't care. North India, North media is crying just because using a Tamil letter in Tamil budget announcement. See, the central government schemes names all are in either Hindi or Sanskrit. Can a North media question this? Wake up all and question upon all this. They will impose that whenever they want. With each passing day, the situation is escalating. Central government should not have withheld funds meant for education. Also, central government should allocate more funds to southern states to improve railway infrastructure. Full India learned one letter Ru. We have 246 more. Let the BJP learn. This is a comment. This is a comment like for us. What about withholding the funds of education? How naive you sound and stupidity, idiocracy, hypocrisy you sound. Mrs. Anchor and Anomaly. Anchor மட்டும் திட்டாதீங்க பார்த்து ஒரு தடவை திரும்ப தவறுதல் பண்ணிட்டாங்க. அண்ணாமலை கதல் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸலண்ட். Thank you for South India pride Tamil Nadu people. Godi media. Tamil Nadu doesn't replace anything. Tamil Nadu released 2 versions of economic survey. One in English where a symbol of Indian rupee INR has been used and other is Ru Tamil script. So stop hatred against Tamil and Tamil people. There is nothing wrong replacing a rupee symbol in Devagana script to Tamil script. Both are same. Nothing wrong. In fact, Tamil script was used before official rupee script. This lady sounds ridiculous. It was just a logo. What is the problem here? We love our CM Stalin. One time spams. Day IT inge. Day. Allah wondering. Very good decision by DMK. You call us uncivilized and this will happen. If I had no pride in my mother tongue, then I should not have pride in India. BJP trying to impose Hindi through national education policy in Tamil Nadu, but we don't need Hindi to survive in this world. Tamil Nadu opposes it. South will form separate country. Tiresome prodigious. Really? What about the nearly 5,000 crores center owes to Tamil Nadu school kids? All the news channels keep saying the DMK plays parties, but I don't see any other party here opposing DMK stance other than BJP. So we can say that in Tamil Nadu, we can say it is Tamil Nadu than just DMK. DMK Stalin சொன்னார். He is a Tamil Nadu Chief Minister Stalin. நரேந்திர மோடி சொன்னார்னு பேசுறீங்களா? ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசினாரு, ஹானரபிள் பிரசிடென்ட் பேசினாங்கன்னு எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு டிஎம்கே ஸ்டாலின் அசெட் கிடையாது. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் அசெட். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ஐடியாலஜிக்கலி பொலிட்டிக்கலி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலுமே யூ ஷுட் கிவ் த ரெஸ்பெக்ட் வாட் த போஸ்ட் தே ஆர் ஹோல்டிங். திஸ் இஸ் கால்டு கோல்டி மீடியா. பாருங்க, ஓரளவுக்கு ரியாலிட்டி மீடியா தான்டா. We are not your slavery. Respect is a two-way process. Why we be crying for changing one Tamil letter in Tamil budget, but you never bother the Union government blackmailing Tamil Nadu by withholding education funds of 250. Future of Tamil Nadu is separate from India. Tamil our proud. என்னடா எல்லாம் நிறைய பேர் போட்டுக்கிறீங்க ஃபேக் அடியில். Where is Marathi, Rajdhani, Bhojpuri, Sindhi, Punjabi, etc. Where nowhere because of Hindi. What you meant by silly? Do you say the same to Union Education Minister? He is the one said accept in the preview release the funds. So why? Who is silly here? Nobody in Tamil Nadu listens to Annamalai. Where you all went when the center stops the state education fund and now you are all screaming like badly. Actually, it's good to see and every action has an equal and opposite reaction. Ayyo, ella manapadama apdi varudunga. Every action has an equal reaction. That's what Tamil Nadu doing in the correct way of democratically. You will appreciate if Times Group do fair journalism rather than being one side. It is a way of protest for union government unfairness towards Tamil Nadu. Centre should respect the state autonomy and their culture equally. And India is a federalist country, so you can't apply a single formula for all. It's going to divide the nation unity. All problems are created by BJP or the government from Delhi. You can't impose anything to
anyone like dictatorship mindset, it actually dividing the national unity that you are doing. Tamil Nadu union government started behaving like a blackmailer, holding ransom, looting our money like a British Raja, give respect and take respect. Global name India was written as Bharat in global forum. Can you draw a parallel? Just look at the comments. You people never ever going to understand. BJP is thinking Tamil Nadu is not part of India. That is why not giving any education in Tamil Nadu. Then what's wrong in just saying is changing a symbol? Teach BJP to give pending money to Tamil Nadu. Using RU anti-India but forcing Hindi everywhere. Nationalism. This new leader behavior is only insult to Tamil Nadu government. In our state, we should not use our language word for that. Also, we should take permission from you. RU means TN will rule all over India. So, the message loud and clear to BJP. If want the state governments to respect unity, respect the diversity. நல்ல ஒரு கமெண்ட் இது. Our colonial past with 400 years of British influence makes English and Indian language now. Now you learn the letter RU, keep learning, don't impose Hindi. Some states in India have their own flag, it's just meaning rupees in their culture. It's just mentioning rupees in their language a crime. Next one. Where are you people when Manipur is burning? Now came these clowns to separate body. Shame. Make no mistake, pay the funds. Union government cannot withhold allocated money, which is uncivilized, unethical, unparliamentary, non-federalism done by Dharmendra Pradhan. In India became Bharat, why not rupee symbol? Those media not having backbone to question stoppage of central fund by BJP has no basic right to question DNK. If you really care about India as a whole, ask by Dharmendra Pradhan. If you really have good some question yourself as a fourth pillar of Indian democracy. Wow. Kamleshwaran. If you suppress more, you need to regret more. Single letter, power of soap. I feel we need our strong English news media. இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ஆக்சுவலி நான் பல தடவை நினச்சிருக்கேன். ஐ ஃபீல் வி நீட் அவர் ஸ்ட்ராங் இங்கிலீஷ் நியூஸ் மீடியா சேனல்ஸ் அஸ் அ பிரிட்டி மச் ஆல் நார்த் இந்தியா மீடியா இஸ் ஹோப்லெஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டையர் ரியல் இஷ்யூ ஆஃப் தமிழ்நாடு. வாட் தே டாக் இஸ் நோ வே ரியலி ஆக்சுவலி ரிலேட்டட் டு த ஆக்சுவல் இஷ்யூ. கரெக்ட் ஒன். Give us the funds due to us. Give us the fund due to us. Support to Tamil Nadu. This letter is ridiculous. The letter usage is practiced for many years in Tamil Nadu. I have personally used it when writing in Tamil. As you all know, India has released the rupee letter few years back and announced it, but we Tamil people been using it for many years. Entire North Indian off. Nothing of Tamil. My budget, my language. Simple. Mic drop moment. Until the Union government releases the pending rupees to Tamil Nadu will not use the symbol, we will use only our own symbol. South Indians need new parliament and prime minister for South India. We love you, Stalin. This is following. Okay. So, very much. Until then, take care. See you all. Peace.